Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and other viewers, Assalamu alaikum. I hope you are all safe and sound in this pandemic situation. I am also well by the kindness of Allah. This is the first online session on English for the students of class 11. Before starting the online session, I want to say something about myself. I am Khairun Nahar, lecturer in English, Chaprashat Ismail Degree College. We could not start our inauguration class in the regular way for the critical situation. For keeping the students safe and sound, the government does not give the permission to open the educational institutions. That's why we are continuing our online session for you. We hope it will do something better for you to cope with the situation. We have to follow the rules of health. In the first class, I want to share something on English first paper for the new students, and you are welcome to our colleges. I want to continue the session. At first, giving you some idea about your question paper for the students of first year. Here is the sample of NCTB question. In the first paper, you will get at first a passage, and by reading this passage, you have to answer 5 multiple choice question, and this will given to number A, 1A. You will give 5 correct answer. Then in number B, you have to answer 5 open-ending questions. And marks distribution here, you will have 5 for MCQ and 5 into 2 for question number 1B. That means from the first passage you have to answer A and B, and this will require number 15. Then you will have to read the second passage. Here is the second passage for you, and you have to answer question number 2. And this is the table. Here is a table, and you have to fill the blanks, 10 blanks, and it will require 10 marks. You may have alternative question for question number 2, and that will be flow chart. You will be given the first option, first clue, and after that you have to fill 5 boxes. Then there will be question number 3, and you have to write the summary. Maybe it will be a poem or it may be a passage. You have to give a summary for question number for the marks 10. Then you will get question number 4, and here is some clues. That means you will be given a passage, and you will be given some clues, and there you will have
marks 5. Then question number 5. Here you will be given a passage without any clue. And this number require 10. Then number 6. Here you must have some jumbled sentences and you have to make a coherent order for the sentences. That means there will be some jumbled sentences and you must rearrange the sentences in a proper way. Now you will have question number 7 for part B. Here you have to answer some questions on a topic. This is called paragraph. Then you will have question number 8. There will be a story, incomplete story. You have to complete the story. Question number 9. Here you may have an email. Question number 10. This is graph chart. Question number 11. Here you may have a passage or a poem from your text. This may be out of your text also, and you have to write the theme of the topic. This is the question pattern. And now I am going to start a passage from Unit 9, Lesson 1, and the topic of the passage, actually the unit is about diaspora. Lesson 1, what is diaspora? This is the passage for you. Now follow me please. The term diaspora is used to refer to the people who have left their homelands and settled in other parts of the world, either because they were forced to do so or because they wanted to live on their own. The term diaspora, the word diaspora means a group of people who leave their own lands, motherland, and make settlement in other parts of the world for various purposes, for various reasons. In Bengali, we can say the word diaspora অভিবাসী। একদল লোক যারা পৃথিবীর কোনো একটা প্রান্ত থেকে অন্য কোনো জায়গায় বিভিন্ন কারণে গিয়ে আবার নতুন করে তাদের বসবাস শুরু করে, তাদেরকে আমরা বলে থাকি ডায়াসপরা বা অভিবাসী। যেমন যদিও আমরা এক্ষেত্রে এদেরকে অভিবাসী বলি না, তারপরেও আমরা এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিতে পারি। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে নদী ভাঙনের কারণে এক অঞ্চলের মানুষ আর এক অঞ্চলে গিয়ে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করে। ঠিক তেমনিভাবে যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের কারণেও অনেক সময় আমরা দেখে থাকি পৃথিবীর এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তাদেরকে আমরা বলে থাকি অভিবাসী। এবং সেক্ষেত্রে আর একটা শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি অভিবাসন। রেফার ইন্ডিকেট, দিস ইজ এ ভার্ব ফর্ম, যেটাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি নির্দেশ করা। রেফার টু দ্য পিপল, ডায়াসপোরা শব্দটাকে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেই লোকগুলোকে বোঝানোর জন্য, নির্দেশ করার জন্য। হু হ্যাভ লেফট, লুক হিয়ার, হ্যাভ লেফট, হ্যাভ এবং লেফট হচ্ছে লিভ ভার্বের পিপি ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আমরা জানি কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে যখন হ্যাভ, হ্যাজ অথবা হ্যাড থাকে, উই মাস্ট ইউজ দ্য
PP form of the verb. So we here find have left their homelands. Homelands, মাতৃভূমি, motherland or native land. And settle একই কারণে সেটেলডের সাথে এখানে পিপি ফর্ম হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু তার আগের অংশের মূল ভার্বের পূর্বেও হ্যাভ আছে, একই কারণে এখানে সেটেলটাকে পিপি ফর্ম করা হয়েছে। বিষয়টা আসবে এভাবে, হ্যাভ সেটেলড ইন আদার পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে, আইদার হয়তোবা, বিকজ দে ওয়ার ফোর্সড, হতে পারে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল। ফোর্স ইজ এ ভার্ব, ইয়েল্ড টু অর বাউন্ড টু, বাধ্য করা। হয়তো তারা বাধ্য হয়ে তাদের আবাসভূমি ছেড়েছে, অথবা নিজের ইচ্ছায় তারা তাদের জন্মভূমি ছেড়েছে। অনেকে নিজের ইচ্ছায় ছাড়ে, হয়তো তারা তাদের নেটিভ ল্যান্ডে ভালো কোনো কাজ পাচ্ছে না, উন্নত জীবনযাপন করতে পারছে না, সে কারণেও তারা অনেক সময় তাদের নিজস্ব মাতৃভূমি ত্যাগ করে থাকে। Now this is the next part of the passage. The word is increasingly, gradually, ক্রমান্বয়ে, ধীরে ধীরে এই শব্দটার ব্যবহার অনেক বাড়ছে। এবং আমরা কোন ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করি? The word is increasingly used for such people as a collective group, collective, united, সমষ্টি, group and or a community, a group of people, সম্প্রদায়, আমরা যাদেরকে একটা সমাজ বলে থাকি, community. The world has seen many diasporas, but scholars had been studying the phenomenon. The word phenomenon means wonder, বিস্ময়কর কোনো ঘটনা। স্কলার্স, যারা লার্নেড পারসনস আছেন, তারা এই বিষয়টা নিয়ে, ডায়াসপোরা বিষয়টা নিয়ে এখন অনেক বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। উইথ গ্রেট ইন্টারেস্ট, উইলিংনেস, ইচ্ছা বা আগ্রহ। অনলি ইন রিসেন্ট ডিকেডস, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। দ্যাট মিন্স দেয়ার হ্যাভ বিন so many diasporas from centuries, but in recent decades this phenomenon is studying by the scholars with great interest. Recent, সাম্প্রতিক সময়, time already gone, সম্প্রতি, decades, দশক, 10 years makes a decade. 10 বছর মিলে একটা দশক হয়। তাহলে রিসেন্ট ডিকেডস বোঝাচ্ছে সাম্প্রতিক যে সময়গুলো পার হয়ে গেছে। এখানে একটা শব্দ আমি একটু তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, রিসেন্ট, সম্প্রতি। এই শব্দটা অনেকে একটু রংলি ইউজ করে থাকে, অর্থাৎ হয়তো দেখা যাচ্ছে এই সময়টা আমরা বলি যে রিসেন্ট বলতে বোঝায় যে টাইম অলরেডি গান, যে সময়টা চলে গেছে, কিন্তু অনেকে ভবিষ্যতের কোনো কথার অর্থেও তারা অনেক সময় রিসেন্ট শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকে। যেমন এই কথা বলে যে আমি রিসেন্টলি আমি এই কাজটা করব, এটা রিসেন্টলি না, এটা হবে ভেরি সুন, আই উইল ডু ইট। এক্ষেত্রে অনেকে এই ভুলটা করে থাকে। যাই হোক, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এই বিষয়টি অর্থাৎ ডায়াসপোরা বিষয়টি খুব আগ্রহের সাথে স্কলারদের দ্বারা এটা নিয়ে খুব স্টাডি হচ্ছে। এরপরে আমরা আসি, among the great diasporas of history is that of the Jewish people, ইহুদি, Jewish people who were forced to leave their lands in ancient times. প্রাচীন, it's an adjective form. Primitive, very old, অনেক পুরাতন, অনেক আগে জিউসরা বাধ্য হয়েছিল তাদের নিজস্ব ভূমি ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় অভিবাসন গড়ে তুলতে। দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স মিন্স আর্য, মুভমেন্ট, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া, মুভমেন্ট। ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ, মধ্য ইউরোপ থেকে আরিয়ান জাতিরা,
আর্য জাতিরা চলে এসেছিল। কোথায় এসেছিল? টু দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, ভারতীয় উপমহাদেশে, থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো, হাজার বছর আগে। ইজ অলসো আ নোট অর দি ডায়াসপোরা, এটা একটা উল্লেখযোগ্য, নোট অর দি, ইটস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, নোট অর দি উল্লেখযোগ্য অভিবাসন। Although the causes of these diaspora are unclear, not clear to us, the causes of being diaspora for these community are not known to us. এই বিষয়টি আমাদের আসলে জানা নেই। The next part, in the 20th century history, the Palestinian diaspora has attracted a lot of attention and been a cause of concern for world leaders because of the plight of Palestinians. Now, clear the sentence. Attracted, has attracted. Here, the diaspora is the Palestinian diaspora is the subject. We have the helping verb here, has, and if we have has, had, or had, we must make the main verb in the PP form, attracted. Attracted means draw attention, দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এটা আকর্ষণ করেছে lot of attention, গুরুত্ব, and been a cause of concern, a matter of great thinking, চিন্তার বিষয়, for world leaders, বিশ্বের যে নেতৃবৃন্দ আছে তাদের চিন্তার একটা বড় রকমের বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াসপোরাদের বিষয়টি। বিকজ অফ দ্য প্লাইট মিন্স সরোজ অ্যান্ড সাফারিংস, দুঃখ কষ্ট, তারা যে পরিমাণ নির্যাতন, যে কষ্ট মুখোমুখি হচ্ছে, সে কারণেই ওয়ার্ল্ড লিডার্সদের বড় রকমের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। There have been massive diasporas, a lot of, a great, ব্যাপক পরিমাণে অভিবাসন ঘটেছে ইন আফ্রিকাতে আমরা অনেক পরিমাণে ডায়াসপোরা দেখে থাকি। টু ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ, বছরের পর বছর, শতকের পর শতক ধরে আমরা আফ্রিকা মহাদেশে অনেক বেশি ডায়াসপোরা দেখতে পাই। আইদার বিকজ অফ ওয়ার, হতে পারে আইদার বিকজ অফ ওয়ার, হতে পারে তার কারণ হচ্ছে যুদ্ধ, or because of the ravages of nature, অথবা হতে পারে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা বা ভয়াবহতা। ravages, noun form, destruction. ravages means destruction. প্রকৃতির ধ্বংসলীলা বা ভয়াবহতার কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের বসতি স্থাপন করেছে। So here we have some causes for why the people are diaspora. কি কি কারণে আসলে মানুষ ডায়াসপোরা হচ্ছে সেটিরও কিছু কারণ আমরা এখানে দেখতে পেলাম। একটা আছে এখানে ওয়ার, আর একটা হচ্ছে ravages of nature. This is the last portion of the passage. But the chief reason, প্রধান কারণ, chief, it is an adjective form, main, প্রধান. You may make a mistake for the word cheap. It's not cheap, 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 সস্তা, but this is chief, main, chief reason, কারণ, cause, why the phenomenon of diaspora is attracting so much attention now is globalization. So we find that the main reason for diaspora is globalization. Globalization means বিশ্বায়ন, expanding of trade and commerce. Expanding of trade and commerce all over the world. এটাকে বলা হয় globalization, বিশ্বায়ন. And this is the passage for you, and this is the session for you. In the next session, I will discuss another topic, and this is for all. Thank you for watching the session.